Hello friends, I am Vikas Mane from Devchand College. Today I am going to discuss the second poem of our syllabus. The poem is Indian Weavers. It is written by a well-known poetess, Sarojini Naidu. Before studying the poem, let us know about Sarojini Naidu. She was born on 13th February 1879 in Hyderabad. She was died on 2nd March 1949 at Lucknow, Uttar Pradesh. She was a political activist, Indian poet, feminist, and the first Indian woman who became the president of Indian National Congress. Sarojini Naidu's verses were published in 4 volumes: Songs, The Golden Threshold, The Bird of Time, and The Broken Wing, all highly acclaimed for their romantic descriptions of India. Sarojini Naidu made passionate speeches on the importance of women's education. In 1891, when she was 12, she achieved the highest rank in the Madras Presidency matriculation exams, and her literary talents impressed the Nizam. He gave her a scholarship to study at Cambridge. In 1898, Sarojini Naidu challenged caste by marrying Govinda Rajula Naidu, a non-Brahman Telugu doctor and a widower with whom she had 4 children. In 96, she addressed the Indian National Congress sessions in Kolkata on women's education and also spoke to the Indian Social Conference there. She became a close associate of Gopal Krishna Gokhale, Mahatma Gandhi, and a friend of Rabindranath Tagore and Sarla Devi Chaudhary. She addressed women's groups on obstacles like child marriage and widow immolation, that is sati, while she fought for female suffrage. Between 1970 and 1919, Naidu joined Gandhi's Satyagraha movement, actively participating in the 1920 campaign, and in 1925 she became the first Indian woman president of Indian National Congress. Naidu was jailed by the British in 1932 and again in 1942 during the Quit India movement. She was an important figure in India's struggle for independence. Sarojini Naidu's work as a poet earned her the sobriquet of the Nightingale of India. Later, she became the governor of the United Province in 1947, becoming the first woman to hold the office of the governor in independent India. Friends, let me tell you in Marathi. सरोजिनी नायडू यांचा जन्म 13 फेब्रुवारी 1879 साली हैदराबादमध्ये झाला व त्यांचा मृत्यू 2 मार्च 1949 साली लखनौ, उत्तर प्रदेशमध्ये झाला. सरोजिनी नायडू ह्या राजकीय प्रतिभा असणारी व्यक्ती, स्त्री चळवळीतील मोठ्या कार्यकर्त्या, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा होत्या. भारतीय स्वतंत्र चळवळीतील त्या एक महत्त्वाच्या व्यक्ती होत्या. त्यांनी आपल्या जीवनात अनेक कविता लिहिल्या. काही कविता ह्या गाण्यातून सादर केल्या, म्हणून त्यांना भारतीय गान कोकिला म्हणून ओळखले जाते. जेव्हा भारत हा देश 1947 साली स्वतंत्र झाला, तेव्हा त्यांनी स्वतंत्र भारताचे गव्हर्नर म्हणून काम केले आहे.
इंडियन व्ह्यूअर ही एक छोटी कविता आहे. या कवितेमध्ये कवयित्री सांगतात की भारतीय विणकर 3 प्रकारचे कपडे दिवसात 3 वेळा विणतात. प्रत्येक स्टांजा माणसाच्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण 3 प्रसंग सांगतो. पहिला प्रसंग बर्थ म्हणजे चाइल्डहूड म्हणजे बालपण. दुसरा टप्पा ॲडल्टहूड म्हणजे यंग अर्थात तरुणपण होय. तिसरा टप्पा म्हणजे डेथ ओल्ड म्हणजे म्हातारपण किंवा मृत्यू होय. प्रत्येक स्टांजामध्ये रंगांचे वर्णन कवयित्रीने केले आहे. ते रंग आपणास विणकरांचा मूड समजण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सो फ्रेंड्स, लेट अस सी द पोयम इंडियन व्ह्यूअर्स. Indian Viewers is a short poem where the poet talks about 3 types of garment that the viewers view at 3 particular times of a day. Each stanza of the poem represents the 3 important events of human life: birth, that is childhood; adulthood, that is young; and the death, that is old. The poet talks about 3 types of dresses that the Indian viewers view at 3 particular times of the day. Metaphorically, each time and the dress viewed in that time symbolizes a particular stage of life. The poem has the rhyme scheme that is AABB. The poet uses a number of literary devices to express her ideas like simile and metaphor, etc. The poem consists of a discussion between the poet and the viewer. The poet asks the viewers and the latter reply. So friends, let us see the first stanza of the poem. Indian viewers. Viewers viewing at break of day. Why do you view a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wind. We view the robes of a newborn child. Friends, let me explain to you. Viewer means who view the clothes. In the first stanza, the poet asks the viewers why they are weaving clothes early in the morning, which seems to be quite beautiful and charming. Here, gay means beautiful and charming. Remember that? The cloths are blue as the wing of a halcyon wind. Halcyon is the other name of kingfisher. The wings of the kingfisher are bright blue in color. In addition, blue color is also symbolizes something beautiful and precious. Hence, in this stanza, the cloths are viewed by the viewers are quite special, and this is why the poet is curious to know about them. Indian viewers reply, we view the robes of a new born child. That is, they are weaving the beautiful dress for a young one who has just come to the world. In this stanza, a number of images are used to describe the first stage of human life, like break of day, garment so gay, and blue as the wing of halcyon wind. This stage is full of happiness, freshness, hope, beauty, etc. There is no sorrow in this stage. Let me tell you in Marathi. Viewers viewing at break of day, why do you view a garment so gay?
या कवितेत कवयित्री भारतीय विणकरांना प्रश्न विचारतात. विणकर म्हणजे जे कापड विणतात त्यांना विणकर म्हणतात. भारतीय शब्दातून देशप्रेम जाणवते. कवयित्री विणकरांना विचारतात, विणकरांनो, तुम्ही भल्यापाटे छान सुंदर वस्त्र का विणत आहात? ते विणकर भल्यापाटे विणतात, ते कापड सुंदर व चमकदार आहे. विणकर उत्तर देतात. ते विणकर म्हणतात, आम्ही हे निळे शुभ्र वस्त्र नवजात बालकासाठी विणत आहोत. वी वीव द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. म्हणजे आम्ही हे वस्त्र नवजात बालकासाठी विणत आहोत. ते कापड किंगफिशर पक्ष्यांच्या पंखासारखे निळे शुभ्र आहे. निळा रंग हा सुंदरतेचे प्रतीक आहे. निळा रंग हा स्पेशल खास आहे. या स्टांजामध्ये कवयित्रीने मानवी जीवनातील पहिला टप्पा म्हणजे बालपण सांगण्यासाठी इमेजेस वापरल्या आहेत. ब्रेक ऑफ डे ही इमेज वापरली आहे. तसेच गारमेंट सोगे व किंगफिशर पक्ष्याचा निळ्या रंगाचा वापर केला आहे. बालपण ही आनंदमय सुंदर असते, तेथे दुःख नसते. या स्टांजामध्ये रायमिंग वर्ड्स डे गे या स्टांजामध्ये रायमिंग वर्ड्स डे गे व विल्ड चाइल्ड ही आहेत आणि त्यामुळं रायमिंग स्कीम AABB झाली आहे. So friends, let us see the second stanza of the poem. Weavers weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage wheels of a queen. Friends, let me explain to you. In the second stanza, the poet again meets the Indian weavers. This time, during the fall of night. It probably refers to the evening time, when the sun sets and the darkness paves the way. Moreover, it is also time during which most of the Indian marriages take place. The poet questions the weavers why they weave a garment so bright, like the plumes of a peacock, purple and green. The garment at this time is bright and full of colors, like feathers of a peacock, unlike the one color blue. The weavers reply that they weave the marriage wheels of a queen, thus referring to the second, or in other words, adult stage of the life. During this stage, humans are quite active. They love each other, get married, and wish for a better, prosperous life. The colors purple and green symbolize sorrow and happiness or struggle. These all colors or ups and downs of life make the adulthood bright. Let me explain to you in Marathi. दुसऱ्या स्टांजामध्ये कवयित्री विणकरांना विचारतात की विणकरांनो, तुम्ही फॉल ऑफ नाईट म्हणजे रात्रीच्या वेळेस चमकदार कपडे का विणत आहात? त्यावर विणकर उत्तर देतात, आम्ही हे कापड राणीच्या लग्नातील ओढणीसाठी विणत आहोत, ज्याचा रंग पर्पल आणि ग्रीन आहे. मोराच्या पंखांचा रंग हा पर्पल आणि ग्रीन असतो. मोराच्या पंखांच्या रंगासारखे आम्ही हे कापड विणत आहोत. अशा प्रकारे कवयित्रीने रंगाच्या साहाय्याने जीवनातील दुसऱ्या टप्प्याचे वर्णन केले आहे. माणसाच्या जीवनातील दुसरा टप्पा म्हणजे तरुणपण होय. या टप्प्यात व्यक्ती एकमेकांच्यावर प्रेम करतात, विवाह करतात. माणूस या टप्प्यात आपली प्रगती करतो, जीवन समृद्ध करण्याचा प्रयत्न करत असतो. कवयित्रीने या स्टांजामध्ये पर्पल आणि ग्रीन रंगांचा उल्लेख केला आहे. तसेच रात्रीच्या वेळेचा उल्लेख केला आहे. पर्पल आणि ग्रीन रंग हे सुख व दुःख यांचे प्रतीक आहेत.
हे सर्व रंग व माणसाच्या जीवनातील चढ उतार यामुळे माणसाचे जीवन चमकत असते. नाईट ब्राईट व ग्रीन क्वीन या स्टांजामधील रायमिंग वर्ड्स आहेत आणि त्यामुळे त्याची रायमिंग स्कीम AABB झाली आहे. सो फ्रेंड्स, लेट अस सी द फायनल स्टांजा ऑफ द पोएम. Weavers weaving, Solomon and steel. What do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud. We weave a dead man's funeral shroud. Let me explain to you. In the final stanza, the poet finds the weavers, Solomon and steel. That is, they are quite sorrowful, grieved, and silent. They are weaving something wild in the moonlight chill. That is, in the dead of the night, which is white as a feather and white as a cloud. That is colorless and lifeless. As the poet falls to figure out what it is and why they are so sorrowful and silent, she asks them, what are they weaving, rather than why are they weaving? They reply that they are weaving shroud for a dead person's. Shroud means cloth put on the dead body. Thus, the third and the final stage is death, which is emotionless and lifeless, like a white cloud or feather. In this way, life which begins with joy, hope, and ends with sorrow and grief. Let me tell you in Marathi. तिसऱ्या स्टांजामध्ये कवयित्री विणकरांना पुन्हा प्रश्न विचारतात. विणकरांनो, तुम्ही चंद्राच्या थंडगार प्रकाशात काय विणत आहात? तुम्ही खूपच गंभीर व सतत विणण्याचे काम करत आहात. त्यावर विणकर उत्तर देतात. विणकर म्हणतात, आम्ही हे कापड मृत्यू झालेल्या माणसाला झाकण्यासाठी पांढरे शुभ्र पक्ष्यांच्या पंखासारखे आणि ढगासारखे कापड विणत आहोत. हे कापड मेलेल्या माणसाच्या अंत्ययात्रेसाठी कपन म्हणून वापरणार आहोत. यावरून कवयित्री माणसाच्या जीवनातील तिसरा टप्पा सांगतात, तो म्हणजे मृत्यू. या टप्प्यात माणसाचे जीवन भावनाविरहित असते. ते सांगण्यासाठी पांढऱ्या रंगाचा वापर केला आहे. जसे ढगांचा रंग व पक्ष्याच्या पंखांचा रंग पांढरा असतो, तसे माणसाचा जीवन म्हातारपणी रंगहीन असते. अशा प्रकारे कवयित्री सांगतात की माणसाचे जीवन आनंद, आशा, स्वप्ने यांनी सुरू होते व त्याचा शेवट दुःखाने होतो. So friends, Indian Weavers by Sarojini Naidu sums up the life of human beings on earth in three main stages by using symbols like clocks and the times of the day. The journey of life begins with one color, blue, which means joy and happiness. It continues with the addition of a number of colors, green and purple, which mean sorrows also enter into life. Along with happiness, life is more active in this stage than in the first stage. In the final stage, all the colors vanish away and a single color, white, remains, which means emotions are connected with life. And when the person dies, emotion also die. Thank you friends for watching my video. If you like my video, like, share and subscribe my channel. Thank you.